to create one elongated circle or elongated hole like this. Catia. Now I am going to select, okay, I am going to select one point on this elongated circle. So where you want to keep first point, doesn't matter where you selected, just I need to create a one point so that I can get a reference. That's it, I can get a reference, not exactly body, reference. Now click on this one. See, now I am going to do sketch option. I am going to select sketch, select same plane, use this option as point creation. In the point creation we can see equidistant points. Okay. Select it, then choose a curve, this curve. You have to create this curve again so that I can choose it. Okay, I am going to create a curve, the same shape. Before I created one point, right, select that point, select this end point so that both can be matched easily. Okay, na? Yes, sir. Again select this end point, select this curve so that I can make it as a concentric also. Okay. Once it is done, go to equidistance point, select this entire curve like this, entire curve, and specify how many points you want to create on that particular line. I want to make 15 points, 15, enter. Same thing you have to repeat for all the 4 arcs here, 4 lines. Click on this one, select this one, how many points you want, click OK. Again click on this one, select this curve, how many you want, right now I want to only 6.6. So depend upon requirement we can specify number, based on the number we will get a points on that one. Once points are generated, we no longer needed these lines. Okay, na? Simply select the lines and delete those things. For reference sake only we created, otherwise the lines are not important. For creation of these points I want to create that one. Exit, so that we can see points on the curvature. First we created one point, right? On the location I am creating one body like this. I am going to create one shape of the chain. So here I am going to specify certain height as 3 mm so that we can see that body. Now repeat the process by using this option called as user pattern. Click on user pattern, select the points, all the points, and click OK. It creates a chain like structure. It creates a chain like structure. Based on that one we can create chains or belt also we can create, belt shape or cutting shape also we can do. Okay, na? Now next tools are just useful tools, not 100% important tools. These 3 only important to create multiple complex bodies. So right now these tools are important, not that much of important. Okay. So in this one, see, first one is given as transformations. First one is given as translation. Click on this one, click on S, choose the body, which direction you selected, based on that direction the body going to move. ఓకేనా, ఏ డైరెక్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తారో ఆ డైరెక్షన్ బట్టి ఆ బాడీ అనేది మనకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్. ఓకేనా, ఒకవేళ పొజిషన్ అనేది కరెక్ట్ మ్యాచ్ చేయకపోతే ఈ ఆప్షన్స్ చాలా బెటర్. రొటేట్ చేయాలి, ఐ వాంట్ టు ట్విస్ట్ దిస్ బాడీ, ఐ వాంట్ టు రొటేట్ దిస్ బాడీ. క్లిక్ ఆన్ రొటేషన్, choose the body,
Then choose the axis which you want to select. Based on that axis line, it will be rotated according to requirement. అంటే మనకు ఆ షేప్ లో ఆ యాంగిల్ లో okay, రాకపోతే డైరెక్ట్ ఈ రొటేషన్స్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు. okay, ఓకేనా? okay, ఇలా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా కొన్ని రొటేట్ చేయడానికి కొన్ని మూవ్ చేయడానికి ఉంటున్నాయి. ఓకే, అగైన్ సిమిలర్లీ వి కెన్ గెట్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కాల్ సిమెట్రీ. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న బాడీని రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తుంది, రైట్ సైడ్ ఉన్న బాడీని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తుంది, okay. ఆపోజిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ క్రియేటెడ్ Opposite. యాజ్ పర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్, బట్ ఐ వాంట్ టు submit an US standard, we can change the directions by using this option called as symmetry. Okay. Symmetry. Symmetry. Next one, see axis to axis. మనకు జనరల్ గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో యాక్సిస్ ఉండవు, ఓన్లీ ప్లేన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ యాక్సిస్ సిస్టమ్ బై ఇన్సెట్ యాక్సిస్ సిస్టమ్. ఓకేనా? Okay. అది డిఫాల్ట్ గా సెంటర్ కి వస్తుంది. బట్ వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ ఎనీ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి యాక్సిస్ సిస్టమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ వస్తుంది Okay. అనమాట. ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీంట్లో రెండు యాక్సిస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ బాడీ అన్నది ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఈ యొక్క సెంటర్ యాక్సిస్ కి జంప్ కావాలి. యాక్సిస్ టు యాక్సిస్, చూస్ ద ఫస్ట్ యాక్సిస్, చూస్ ద సెకండరీ యాక్సిస్, దట్స్ ఇట్. Okay. కానీ దీనివల్ల యూజ్ ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ బాడీ ఇయర్ ఓన్లీ, యూ కెన్ క్రియేట్ ఇయర్. డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ బై క్రియేటింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అండ్ మూవ్ ఇట్. ఓకేనా? Adjustments, okay, Okay. adjustmenting 1 mm 2 mm adjustment is okay, but we are not going to jump one position to another position. That's why we never use axis to axis. Okay. Now, so two more tools are given in this one. Okay, now Okay. in this one, first one is given as mirror. Click on mirror so that we can see mirror of that particular body to opposite direction like this. Okay na? Mirror of particular body we can see. Now similarly, after mirror we can see scaling. Click on the scale, choose the direction, which direction you want to scale. Only that direction will increase like this. Stretching, called as stretching. Okay na? Yes, sir. Suppose this is a solid body, a rectangle box hai kada. Yes, sir. Click on the scale, choose the direction, which direction you want to scale. On that direction we can increase the length or decrease the length depend upon requirement. Okay. అంటే ఒక్కోసారి డిజైన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం బాడీ పెద్దగా ఉండాలి, తర్వాత దాన్ని ఫ్లాట్ చేస్తాం, కంప్రెస్ చేస్తాం, సో దట్ ఇట్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఏ పేపర్ టైప్ స్ట్రక్చర్. Okay. Now similar to that one more option is given called as affinity. Affinity is a 3-dimensional scale. ఇది 1-dimensional scale, ఇది 3-dimensional scale. Okay. దీంట్లో ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ స్పెసిఫై, ఐ కెన్ స్పెసిఫై ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. Here I can specify more than one direction. Simply select this one, no need to select any faces. Simply increase which direction you want to increase the size. Automatically that direction is going to increase according to what you specify the numbers. ఓకేనా? ఆ డైరెక్షన్లో నీకు బాడీ అనేది స్కేల్ అవుతుంది, గుర్తుంచుకో. కాకపోతే దీనివల్ల లాస్ ఉన్నాయి, అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. బాడీ అనేది ర్యాండమ్గా పెరుగుతుంది, అంటే ఎక్కువ వెయిట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, నాకు వెయిట్ కంట్రోల్ చేసేటప్పుడు ఈ టూల్ అనేది యూస్ఫుల్ కాదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ టూల్ టు చేంజ్ ద బాడీ స్ట్రక్చర్. ఈవెన్ దో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను ఎంఎంలో చేశాను బాడీ. ఓకేనా? ఈ బాడీ నేను ఎంఎంలో చేశాను, నాకు ఇది ఇంచెస్లో కావాలి. Okay. Okay, simply select the scale option, then increase the value, this one 25.4, just specify 25.4 and 25.4. Automatically the body will be increased to inches size. అంటే ఇది 1 ఇంచ్ కాస్త 1 mm కాస్త 1 ఇంచ్గా మారిపోతుంది. Okay.
అంటే ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అకార్డింగ్ టు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ బట్టు మనం డైమెన్షన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఈ యొక్క డైమెన్షన్స్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి.